for listening. Thank you. I'll be inviting questions shortly, but allow me to go point by point on what I've just stated. There are certain things I believe I need to emphasize. This alliance, with the agreement of our colleagues, should be called Alliance with Purpose. Why Alliance with Purpose? The majority of alliances, most of which I have been at the center of organizing them. All the major alliances, Mark Katsonga Piri has been in the center, starting from Ngwiri's alliance. I was right in the center. I don't have to mention about Tonsa Alliance. Tonsa Alliance, I was key in negotiating. So, I am saying this alliance must be a totally different alliance, because most of the alliances is let's get rid of this party so that we grab power. When we grab power, so what? This alliance must be targeting at working together to improve the quality of life for all Malawians. That's why we're saying it's an alliance of purpose. Not alliance just to increase numbers so that we make too much noise. Yes, we'll make too much noise, but for a purpose. Therefore, an alliance of purpose. Number two, why UTM and Ppm? These two parties are very, very similar. One thing Malawians don't know, the first president of UTM started his politics in Ppm. For your information, the older reporters may know he was our director of youth. He was the first director of youth before Mr. Jumali Zen took over. Our current director of youth is Mr. Jumali Zen. He must be around. He's right. The first to hold this position was late Dr. Klaus Chilima. May his soul rest in peace. Now, we have been campaigning separately. UTM has been more aggressive. We have not. But the things you have been mentioning are similar. A lot of them. They are similar. We are all bent, or we are all committed to seeing the improvement of the lives of Malawi. And it's a genuine commitment. When you look at the characters in the two parties, the leadership, the NEG members, the members, very, very committed. We call ourselves a party for farmers and industrialists. We are targeting rural development. We are targeting rural industrialization. UTM is targeting economic transformation. And when the two meet, Malawi will never be the same. We have a problem that Malawi or Malawians love parties so much. We have paid a very heavy price for that. Why am I saying this? Loving parties is okay. It's not a mistake. But we should not love parties more than our country.
our country first. But you find Malawians, we get so absorbed with parties. I'm saying the past 30 years, parties which have ruled have not performed. I'm afraid to say we are in this mess, not because Chakwera is in power, and not because it started with Chakwera. This country has been declining ever since the so-called multi-party democracy. And it's all to do with our love for parties. Whether a party performs or it doesn't perform, people simply love the party. We are very different from our colleagues in Zambia. In Zambia, starting with Mwanawasa, they said, parties are letting us down. Let's start looking at individuals. I appeal to Malawians, to take the example of Zambia, and other countries for that matter, to start looking for individuals with a performance background. Usher them into leadership. Things will never be the same if we take that direction. You know, starting from Mwanawasa, things started turning around, and that's 20 years ago. They voted him when he had a very small party. After that came Sata. Again, his own small party. But because of realizing his good work as an individual, as an independent citizen, Zambia has voted for him. Zambia continued to do well. After him came Eddie Galungu of his party to finish his term. Lucky enough, he won another term. But Zambia went on doing well. Today, we have got Hakainde Hichilema. Zambia is still moving forward. As a result, Zambia is feeding Malawi. When during Kamuzu's time, Malawi was feeding Zambia. A very unfortunate trend of events for Malawians. I hope we will learn that leadership is not a party. A country is led by an individual, not a party. So we have to scrutinize our candidates, not based on their parties, based on individual characters who have performed. And to me, of all those who are in the race, Kabambi stands out. I have already said that UTM is for economic transformation. I mean, its theme, it's economic transformation. Yes. Ppm is rural industrialization. And Ppm doesn't just speak, we demonstrate. That's why we are saying, give us a table so that we start from here to demonstrate what it means to industrialize. I'll tell you that at the time of independence, China was poorer than Malawi. Malawi was much better. In the 70s, most of you were not born. I was there. China was poor, and Malawi was better. That's number one. Number two, in Malawi, Mali, and Malaysia were at the same time, at the same level during time of independence, which was in the 60s. Malawi is stuck where it was those old days. Mali, another country in Africa, stuck. Malaysia today is a very powerful economy, extremely powerful. At one time had the tallest buildings, even beating those two twin towers in America, taller than twin towers in Malaysia. They are doing fantastically well. I went there in 1994, immediately before the advent of multi-party. They had, what is that? Toll gates everywhere in the city, on the highways. In 1994, Malawi had one hardly 5 years ago, and it's only one to date.
that tells a very big story. And yet, at the time of independence, Malaysia, Mali, and Malawi, were at the same level. But Malaysia left us behind. Their GDP, their income per capita, it's all way up. Something seriously wrong. Something seriously wrong with our country. We have to think. We have to see which direction we should be going. I already said that we pay very heavy price for our love for parties more than our country. That mindset must change. Our country must come first. How do we do that? Let's continue to love parties, but let's go for leaders. When voting, let us vote people with a record of success in their own right. Then they also make the country successful. That's the way we see it. We are creating a trio. This is another issue you guys should know. I got impressed, and this is one thing which also induced me and my party to go for UTM. Selection of running mate must be for a purpose. Who did Kabambe choose? An engineer. Do we agree? An engineer. Now, look at this. Kabambe is an administrator. This was an attraction to me. I am an industrialist for over 50 years. I said, if we take this trio into the mechanism of running government with our supporters below, Malawi will never be the same. Because where we are struggling on administration, Kabambe is there to pull us up. He's a genius administrator. Where we are going down industrially, Katsonga will pull us up. Because he's an industrialist for over 50 years. In fact, 51 years to be specific. Where we are struggling in terms of importing appropriate technology, we have Dr. Ntumbuka. You can never, in all the parties which are contesting, you'll never get this mix. So if we seriously want to develop this country, I don't think we have any combination. Others are combining themselves just to increase numbers. But if we pass our message accurately to the voters, the landscape will change. The political landscape is going to change entirely. We have got mafua. Pachishewa timatijani? Mafua, tili mafua atatu. Mpiko katugwere kulifua lina, mpiko katugwere kulifua lina, mpiko katugwere kulifua lina. That is what we are creating here. And that was one attraction. I said, the choice of running mate here is fantastic. Why don't I compliment? I've got an administrator who will be lifting our administrative mechanism. An industrialist who knows anything to do with productivity. That's why our theme is rural industrialization. We are going wrong somewhere. We are failing to get appropriate technology. We have an engineer. I'm challenging you. You cannot get this trio in all the parties which are contesting. Not even one. If you have, come to me. I'll tell you you are wrong. I said PPM endorsement doesn't go wrong. Starting from Gwanda, he won. We endorsed him. We supported him. We formed an alliance. I was in the center of it. In fact, I was Gwanda's chola boy. Me. Because our first president, Aleki Banda, was his running mate. We supported Bingu. Most of you are already there. In his second term, when he was presenting his papers, I was sitting there, I was sitting next to him.
He spoke, I complimented, and the whole country was put on fire. And who was late Bingu? Again, may his soul rest in peace. Somebody who did what Kabambe has been doing. To me, Kabambe has been following Bingu's footsteps. Why am I saying this? Bingu was a fantastic administrator. Bingu worked for big banks out there, World Bank, IMF. Bingu was governor of Reserve Bank. Kabambe has been following those footsteps. It's as simple as that. What else do we need better than that combination for Malawi to move forward? That we know. We believe in the Ppm that we have made mistakes as a country, but they are not beyond correction. But what we also believe, it is not the same people who made these mistakes who can fix them. Never. That will never happen. And in life, it doesn't work that way. You need an independent hand to correct the mess. I don't believe the parties which have dragged this country into the mess we are in can make any difference. We need fresh hands. We need clear minds. We need hardworking people. In the Ppm, we are seeing all that in Kabambe. I repeat, he has got his own shortfalls. There is no angel on earth. We all have got our own problems. But in terms of leadership, looking at the people who have put their name forward to contest for the presidency of this country, Kabambe stands out. My appeal to reporters, titandizeni kugulitsa Kabambe. We cannot get anything better. Really. Alipo ena. Tomasana lowe muringi. We cannot get anything better. If we truly love this country, let's forget about parties. I'll give you an example. I'll give another example. I've given you an example of Zambia and other countries. Botswana is the same. Botswana have gotten themselves out of the mess, which has been there for 60 years. They now have got a brand new, independent president with his small party, and he's moving. We have heard of the Traores of this world, and many other examples. Malawi must take that example. But what do I mean when I say I want to give you the example of our own after Zambia? Bingu, Bingu to me, I'm the admirer of Bingu. He did very well. He was not exemplary, but he did well. Formed his small party, his own, he contested. And he failed. Malawians knew. This man was in IMF, this man was in World Bank, this man was head of COMESA, this man. But they rejected him. And why? Because small party. In his wisdom, he decided to join a bigger party, knowing that Malawians love parties. Which we have, I repeat, we have paid dearly because of our love for parties. He joined a bigger party. The man won. That is a lesson. Kudi tukufunda tizapanga mistake yemwe hii yokaguludu kuzipani instead of kuyangana antu amina ngati chite move forward. Kudi zikupirira bodi nchipani chimeendetsa dziko chimatsogolera dziko. Dziko amatsogolera ndi Mulungu. Now, how do I sum that one up? Of all the 6 presidents, and I say this without fear or favor, only Kamuzu and Bingu performed economically in this country. Anybody can challenge me, but to me, they are the only 2. At times we get confused. Ndi maombe, ifeti mati maombe. We get confused in maombe.
We give all the credit to the president, but a lot of them chase hell instead of chasing elephants. What do I mean by this? Ndalama zanu za misonkho mazipatsa kwa president, who is the prime mover, but you also give the same money to MPs. You also give the same money to councillors. So tizirikokota mbirimbiri ntijama pempha ma MP. Nothing to do with president ku parliament. Tizirikokota mbirimbiri iti ntijama pempha andu ku council, ma councillor. Nothing to do with the president. But all the praises go to the president. Where's the president? For what? So we get blinded, believing what this president is performing. And yet he's chasing rabbits instead of chasing elephants. So all I'm saying is, we have a man, one of those people who have put himself on the campaign trail for the presidency of this country. Let's sell him adequately. PPM has given itself time to assess the presidents, and we believe among those, he is the only man who can move Malawi forward. Thank you very much, Right Honorable Mark Katsonga Piri, for such a powerful statement, kind comments for UTM President Dr. Dalitso Kabambe. We thank you for the endorsement, and we will work together as a team for the sake of this country. At this point in time, our colleagues from the media circle, I open the floor for questions. We can limit questions to 4 so that we allow the president of PP to attend to other things. Thank you very much. Yes. You mention your name and the media house you represent. Munena dzina lanu komanso kuti kodi Chabwino, ine dzina langa ndi Ronald Victor Judge, ndi kuchokera ku Nkoma Synod Radio. Mundilo ndifunseko mafunso awiri, mwina mafunso amene ndili nawo. Funso loyamba, makambapo kuti inuyo ndi mmodzi mwa kingmaker, mwina kuti mwakapanga endorse president ya mapambana. Makamba za Gwanda Chakwamba, Bingu komanso achakwera. Ndimafuna ndifunse kuti inuyo ndi kuti ngati PPM panoka madziona kuti mulibe kuthekera kuti mukhoza pambana panoka. Funso lina, taona kuti pali mphekesera kuti tamvetsedwe kuti chipani cha UTM chikhale chikukhazikitsa manifesto ake posachedwapa. Mwakhala ndi nthawi yowunikira manifesto awo a UTM mwina ndikuti pamene mabwera pano magwirizana nawo manifesto amenewo zimwe kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso loyamba limene Malumbo. Okay, ine ndi Malumbo kuchoka ku UTM Radio. Nimafuna ngoziwa kuchoka kwa Katsonga kunena kuti makapo ma alliance ngati muna yomwe ilipo yomwe sinatebe mwatetero ya tonse. Muna kumapeto wake mapeza kuti khala kusabwirizana ngati APPM mu alliance mene mupanga panopo ndi UTM. Ngati zingathiwe kuti alwadi mboma mukuyimiza zotani saza kusiyana panjiraso ngati momwe mwina zimakhalira malansi enawo. Okay, Joseph Mazizi, Capital FM. Ndimafuna ndifunse kuti kodi kutonse mwachoka liti pompano mkumano wa nyumba ya malamulo mene unalipo dzanali munali kumbali ya boma ndipo munavota mogwirizana ndi mene amavotera mbali ya boma
tinene kuti munachoka kugwirizano menewo kapena chifukwa choti basi teremu yatha ziko. You want to ask another? Yeah, thank you so much. My name is Ayam Marisa from Zodiac. I'm just going to also provide a rejoinder to what my colleague has asked. I wanted you, especially from PPM, to confirm to us whether you also feel that you are part of the betrayal that betrayed Malawians when you helped vote in the new Tonse Alliance government, that you are today saying that it has not performed very well. Do you agree that you are also part of the same problem? Thank you very much. Right Honorable, I think the questions are addressed to you, but the last one, before I give you the mic or the platform to respond to the first 4 questions, I think let me address this one. And allow me to address it in Chichewa because ndikudzota anthu ambiri akuonera ndipo funso limeneli amafunsa nthawi zonse. Zimene zinachitika 2020 palibe chipani chimene chinapanga betrayal Malawi. Chifukwa cha mavuto amene Malawi amakumana nawo nthawi imeneyo Malawi anapempha zipani zonse kuti zigwirizane. Chifukwa cha pempho limenelo ndi pamene Malawi anagwirizana ndikupanga alliance. Ngati ife a UTM tinapanga alliance ndi Malawi Congress Party chifukwa chokuti Malawi adafunitsitsa alliance imeneyo. And zidafika pokuti Malawi amauza mpaka mipingo kuti akapempha achilima kuti azichepese. Zichepeseni akuti ndinokula mtima, zichepeseni. Tisamayewale zimene zija Malawi. Chifukwa pena pakeso khanga Malawi pena silimachedwa kuyiwalira. Tisaiwale zimene zija tizikumbukira ndithu chifukwa imeneja ndi mbiri yofunikira kwambiri pa moyo wathu. Ndi atapemphedwa kuti achilima azichepetse amakana samafuna ndipo zinatengera akuluakulu usokuphatiza apa Katsonga ali apa amipingo amene anapita kukambirana nawo achilima kuti zichepetseni mukadali ang'ono. Ndiye tikamanena kuti anthu amene adapanga alliance wanachita betray Malawi ayi mudzialoza amene apanga betray Malawi ndi a president amene akuyendetsa dziko lero chifukwa Malawi anayika chikhulupiriro mwa iwowo. Tonsefe tinayika chikhulupiriro mwa iwowo. Udindo tinasenza ife pazofuna zonse zimene timafuna dziko lino litakhala nkwasira iwowo kuyendetsa dziko. Ndipo maloza zala zisamaloze kwa anthu ambirimbiri muziloza munthu mmodzi chifukwa mukatero ndiye kuti mawa dziko lino lidzayenda chifukwa anthu mbiri imeneyi adzayikumbukira. Lero ma alliance akuvuta ife Malawi ngati UTM tukuopa. Malawi lero akunena kuti olo mupite pa social media lero anthu alichero akuti lero akuganiza kuti kulengezedwa alliance ya DPP ndi UTM andi ndosangalala anthu kulowa mboma amene angatsogolere alliance imeneyo nkuzapanga zinthu zosakonda Malawi. Malawi omweyo mwina akhozaso kunena kuti munatipititsa kumene kundini kuyiwala kuti Malawi tikuchita push for my alliances. Ndi history samati taikire. Ndi mangofuna ndikonze pamenepa right honorable kuti simunapange betray Malawi. Munali ndi zolinga zabwino. Amanena kuti mtima wawina nditsidya lina. Tonse ife sitimadziwa kuti kodi mtima winawo munali chani. Mitima mwathu tonse timafuna Malawi wabwino. Kanani. Koma ngati mtima mwa president Kanani munalibemo ndi ife tikanamubweretsa bwanji Kanani. Lero tili pamene tili chifukwa chonena kuti alliance ije sinagwire ntchito. Eni ngati ma alliance akukanika lero ndifukwa cha mmene president achakwera ayendetsera alliance ya tonse. Tisamakonde kuzungulira nkhani. Atola nkhaniso mafunso amene wandithu mudziaona kuti ili tililozere uku. Cholinga tidzikonza mawa zinthu ngati zimene samachitike. Ife tikuyembekeza kuti lidzakhalapo tsiku limene padzakhale ndithu kukambirana kweni kwa nkhani imeneyi. Conversation imeneyi kwene ukambidwa ngati mdziko. So ndimangofuna president ndikuthandizeni funso limenelo kuti before you come in Mr. President ndingophera mphongo chifukwa tikupita tukuzisankho ande anthu asokonekera ambiri mukadzaona Khoswe
akuthawa ndikuthawira pa moto mudzadziwe kuti chimene akuthawa khoswecho ndichoopsa kuposa chani moto. Ngati anthu tinasochera kumakapezeka kuti tikupita ku Malawi Congress Party 2020 ndiye kuti chimene timathawacho chinali choopsa kuposa chani moto umene tinathawirako. Tikupita kuzisankho amalawi tisatengeke ndi zinthu zina zake zosapita patali. Zikomera mbiri. Ine ndingotsindira mwachidule sitinachita betrayal mwina ngati panali betrayal mungani nakale ndachakwera kome pimoso ndine achamalawi ndati nakale zokonda chipani ife titatopa mboma la DPP tinatiye ntithawe koma tipezeri ina boma. Motivation factor ya ine ndi chipani changa nati kuti Congress inachita bwino zokasukandule nasicha andizimundimvetsetse chifukwa chokonda chipani timaiwala kuti chipanicho chimachita bwino m'manja mwa munthu wina wache, and we still continue to believe kuti chimachita zinthu m'chipanicho ndi leadership. Zachitika tsopano kawiri inachita converge kunchita support chakwera in an electoral alliance. Namuinitsa after kumuinitsa he ran away from us timangovura panga cabinet pamene mukamenya nkhondo ija mukawina mmakhala pansi makosana tathandizana kuwina stage 1 kodi tsopano tingaendetse bwanji bomali mmakuyizana muyendetsere boma mugawana ma cabinet position about ma other services za boma janjani zimesi zinachitike. That's number 1. What does this mean? Electoral alliance imata tsiku limene munthu asankhidwa. Malamulo a dziko lino alibe provision yopanga ma electoral alliance. Ndiye amene osankhidwa uja amatenga advantage of that. Amapanga zimene akufuna iye. I've been advocating even in parliament makosana tiende pange malamulo oyendetsa alliance, otherwise anthu tingomborozeka for years on end. Koma no kuvutaso kwathu kuno mundale muli greed. Amene akudziwa kuti we already have got the numbers. They don't listen to the small guys. How bright, how brilliant you may be. Zosezo zimatibwezera pambuyo. Ndikuona apanda chita emphasize kuti tisapitirize kupanga ma mistake, tisati tienda forward. Chifukwa panopo sindikufuna kunena wina koma anthu ati ndibwerere kujeni ku DPP. And yet popita ku MCP timati DPP ndiyoipa. So ikomerero DPP ndiye tibwerere komweko, why don't we move forward? So palibe betrayal iliyonse kunali kufunira amalawi zabwino taphule m'manja mwa DPP imene atopanayo taike m'manja mwa chipani china popeza amakonda zipani tikati tipirefa akatsonga nkachipani kituka kang'ono tingotayako chani. Hence again coming to this alliance, I don't want us to go back. I would like us to move forward. Chabwino imangu chita compliment fusolo tsiriza ndiyambe kumene kuyambira mafunso anu. Ankoma radio Mr. Ndani sina zachite piki dzina but Mr. Judge yes. Aha kodi ka PPM can't stand tikhoza kuima musavota tinaima 2014 koma sitina wine. We don't do things chifukwa cha guru. We don't do things for the sake of doing it. Ambirimbira uzoti sinza wina. We already tried it. We didn't win. Tina yambapo with a condition. And the condition is this country is in a total mess. If we agree, if all Malawians agree to correct the mess, Maki Katsonga Piri will stand. Kwa assessment, tinaona beka element kwa kunda dzibani kadakali very, very strong in Malawians. So we said let's give ourselves time to try and change the mindset. Including our neighbor. Aiwale zori chipani chimene chimayendetsa dziko. Dziko amayendetsa ndi munthu. Congress ikugwetsa dziko lino. Ine ndimanja mwanga musu dziko linaenda bwino. DPP under bingu. Zinthu zinali kuno bwino. Nkotina financial support in second term. Kubwera chepita things went haywire. Osewa ndi maumboni oti amatsogolera dziko sichipani amatsogolera dziko ndi munthu.
And if we don't start looking for individuals like the Gabambes of this world, tikhala mavuto ena, anjala, matenda, umphawi, and the list goes on for another 30 years. Lachiwiri, UTM manifesto ndiyanu zikugwirizana ili ndayankha kale in my discussion. Zambiri, they already similar. They advocate for industrial economic revolution. We advocate for industrial revolution or rural industrialization. When the two are combined with the three pillars, an administrator here, an engineer here, an industrialist here, Malawi will never fall into the wrong hands. That I can guarantee you. Miji Chemalumbo. Those alliance involvement, yes, I was in the center and maybe in the front line. Brief history. Chirima didn't want. His party did not want ngakale pangono. 100%. Not ngakale pangono. Anandifuso remotes. Kodi inu muti tigwirizane kuti tenge dziko. Tikatenga dziko nkwalowa mbomamo. Tikagwirizana. That was his question. Yeah. All of us converged to him to say, no, we may not agree to agree, but let's do this in the interest of the nation. Nacho ko blanda tsuku imene makachita launch kuje ku Kamuzu Institute Sport. Nacho ko blanda ndi timu yanga tikupita kumane tichite finalize zo kuchita launch uje ni atumawa. Nafika ku office ya MCP. Kulowa mu office mwacha kwera na pesa alikuma. Yeah. Akulu azana alikuti god. I remember that night. Yeah. Isa kundia kati ni phone ida. I picked the phone. Bien aliine. Tsona kula zamu sa kwanga mafoni bwanje. Lero tufuna tire finalize it. Alinda kuya kanibwa. Tabwera ndizamalize kani za tuzi kuno. He came. Mboni ndizi. He came. That showed that he really didn't want. If it comes in the national interest, is it also in my interest and is it also in the interest of me and my party? Nzibina mazifusa mtimo mwakemo. Kome mawa amena majita voice out nkuti kodi tikagwirizana kuti tenge boma. Tikatenga boma alo nkati mutikagwirizana, which turned out exactly what was in his head. Sitinagwirizana. Achagwirana tsikulo mwana pambana achagwirana tawira. You couldn't ask if anybody's phones. Timango vote akonza cabinet. Kwa imbira achirima kuti muri kokonza cabinet sinokuzidziwa. If mwira tumadzivanda ndatimuona ali benefit. Koma a key partner was not involved in the formation of the cabinet imene yakwetsa dziko lino. Whole vice president, he was already vice president then. He was not involved in the formation of the cabinet. Ndiabo kufuna yanga fusolano ine ndi makhala mbali ya boma. Susenza katundu akakulemera kuntaya panjira kusira ena iwe nkuthawa. We don't do that. Strong leaders will see it through. Zipani zino zimaphwanyika mu parliament. Kupeza na tukuchoka kuno. Nini makhala nobasa nyamata siyani. Izi tinaziputa 5 years patali. Ichibwere chisankho chino tidzakonza zinthu. Ngopeza kuti ena chipani momwemo ali kubomako, ena ali ku opposition. Very embarrassing to a man like me. And I stood firm. Timalize zimene gwirizano tachita support anthuwa akanika okha come 2025 tidzapeza lina boma. That was my position. I don't waver. I don't shrink. I'm 70 plus years old. So I'm mature, I believe. What did we expect? We expected to have a cabinet which was balanced. Anangopatsa awana apatsa maudindo tingati. I think 4 ministerial positions. Osangasoka. Late Chidima didn't get involved. Abibi anapatsa 1. Murono mena mjajirikira mai banda. Could we know Jandana and Pasaka position? If another it will after 2 years down the line, then 6 months I wanted to resign. My wife stopped me. For not to be chaos, I don't want to be part of that cabinet.
Parliament is something else. And kumapeto kuno munthu olongola ngati ine nasiyatu kulankhula. Chifukwa zimene zimachitika kubomako zinthu zosagwirizana nazo. Ndipo kuti tsopano tsutsa zinthu zoti I am part of it. Tinaziputa. Ukaziputa carry yourself through. Osathawira kwa sirena. I don't believe in that. It's immaturity. Chabwino che Malumbo, what is your expectation in this alliance? Kabambi must win. Kaya ita hando menande ita hando ajakwera. It doesn't matter so long he wins. Zikankanika zizakhala zoti mwina siwa zikonda nkati. I was looking at Chakwera kuti achita form the best ever government. What did he need to do? All those 8 presidential candidates who gave up their presidential ambition anakabweretsa nkati. After that anakati akatsonga mwina muli mpando ingati parliament handine ndeka ndi wanu omwe oti wakwanira chabwino achilima muli MP angati ujeni tinawo ma MP 4 proportionately inotera kupatsani mwina ma position 6 or 7 inu maibanda muli MP angati etc cabinet ija to me 50% nakhala mmanja mwa amene tinachita support you, the other 50% could have been given to the 8 parties. He could have formed a government taken to none. I'm advising them the same. That is my advice. Advice can be taken or rejected. From there, Joe Mazizi, anyway, Joe in other words, kutonse mwachokaliti marika wafusa. Unfortunately, mwina satu lankani simutithandiza. Tose was not registered anywhere. Throughout the 5 years, people have been talking of Tose government. Are we that myopic? Sorry to say. Kuti sitidziwa kuti for an entity to be deemed to be operating kaya business, it must be registered. Yet alone a boma. Lizikakhalula mu dimension to your register kuli konse. I feel embarrassed. We are showing, sorry to say, our ignorance of the law. Tonse was not registered anywhere. It was just a club to grab government from DBB to MCP. At the end of the day, Zinatrabompo Ajakwera. Anatitawa, I have not missed words. Of course, it was in any time in Pachirigati. Komakaromo tukunena kuti amala adziwezona. Kuti Tonse is not registered anywhere. It was just a converging point. Kuti tenge boma away from DPP because at the time DPP had messed up. Ndezi metuna kuti izomvanga alliance kuti tigwetse boma idiferwe mboma without purpose. Purpose in June but tigwetse boma tirowe ndife. It would get us nowhere. This agreement, we are not even calling it an alliance. This agreement is to make sure Kabambe takes over this country and rule. Zikadzankanika ndiyeka. Chabwino. Koma akadzati chita involve enafe chito itayigwira. Unduna tachita, MP itagwira. Ndale zitagwira 23 years tsopano. Timabwerera mbuyo tikudziwa kuti chipani chathu sichina kule amalawa kudikira ofotera zipani zikulu zimene tachita mess up for 30 years. Very different from our colleague in Zambia. I've already said that. Why don't we take that example? Look for leaders. Thank you. Finally, Zodiac, Tamaliza, pali mafuso ena last round tizipita tikone zina. I think for Ajakwanira, chifukwa nthawi, mawa tukupanga launch pa manifesto. So a president ayinenanso akakumane ndi president anzawo kukambira nanso kuti kodi mawa kukhala zotani komanso some of the members here tili ndi ntchito ena yokuti tiwagwire. Ndiye ndimafuna kuti a president pa nthawi inoyo ndithokoze kwambiri atolankhani nonse amene munabwera. Mwazimvera nokha ndithu.
tiyeni pamene tikusiyana pano tiyeni tilikonde dziko lathu, tikupita kuchisankho Malawi kumene muliko, tonse tili ndi udindo wakuti tikonze dziko lathuli kuti likhale dziko labwino. Tinaphonya achilima amene anthu ambiri m'Malawi muno anazindikira kuti anali president amene akadakonza dziko, koma manena zimenezo achilima atamwalira. Tisazanenenso zimenezi akabambe atasiya ndale. Ndi nthawi yathu, taona tamva kuthekera kwawo takuona, tisatengere chipani. Tiyeni tisankhe mene anenera Right Honorable Mark Katsonga Phiri, tisankhe munthu. Chipani sichiyendesa dziko, koma munthu ndi amene amayendesa dziko. Ambuye akudalitseni. Nthawi ino tipemphe Mr. Alexon kuti mutipempherere. Taombere mmanjakayi. Yera sumu nate. Kumwamba kwa njira ule mwema tamando kifika sifa iwapambana community meta kwanga njira tachona bo kwa ichaniza because by phone so start says kwa kuza kuponya mafresh na pesa short na Mungu kuyambirira amboya tukomera mtima kuti ulendo mmene utikaini mpaka the next 10 years to come. Tifukanza tuwa boma lakanika Amalawi akulira upangiro nena kuti dziko likozebe. Deci fazia icho ndona ngati combination pakati pa Honorable Katsonga Phiri ndi Dr. Daliso Kabambe ungai kapo dzanja lake ndipo atikubya chiwo simeta panga zodi fanto chimwa ambuye mukali mezeke mwendi muliko kuti mulandire ulemu kuti ufumwa lonse ukalimizeke tikapita patsogolo ndi ulamuliro wathu kumene tikukhazikitsa pa 16 bana. Amen. Aizimo kwambiri twakhale